மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய இதயத்திற்கு கொண்டு வருவோம். நமது வலது கையை இதயத்தில் வைத்து அன்னையிடம் நமது கவனத்தை முழுமையாக கொண்டு சென்று பக்தியுடன் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வாருங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளும் சந்தேகங்களும் அறியாமை என்ற இருளும் பொறாமையும் கோபமும் பேராசையும் தயவு செய்து தங்கள் அருளால் அகற்றப்படட்டும். நாங்கள் தங்கள் அருளால் தூய்மையான ஆத்மாவாக இருக்க வேண்டும் அம்மா. அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்களே. தாயே, எங்களை சிறந்ததொரு சஹஜ யோகிகளாக நிலை நிறுத்துவதும் அதற்காக எங்களை உண்மையானவர்களாக இருக்க செய்வதும் தாங்களே ஆகும் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்ல வேண்டும். நாங்கள் இந்த கூட்டு தியானத்தில் எங்களின் தியான நிலையை மேம்படுத்திக் கொள்வதற்கும் தயவு செய்து அனுமதி தர வேண்டும். கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी
निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயி பூமி தேவி, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயி, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் தோஷங்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயே, எங்களுக்கு தங்களை போன்ற பொறுமையையும் சகிப்பு தன்மையையும் தயவு செய்து தந்தருளுங்கள். நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இடாநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடாநாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான தூய்மையற்ற கவனங்களையும் தூய்மையற்ற ஆசைகளையும் பயத்தையும் குற்ற உணர்வையும் மமகாரத்தையும் எங்களிடமிருந்து முழுமையாக தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ மகாகாளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகாளி ஸ்ரீ பைரவநாத் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான அசுர குணங்களையும், அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும், அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும், நான் என்ற அகங்காரத்தையும் எங்களிடமிருந்து முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்களே, அதனை ஆனந்தத்தோடு அனுபவிப்பவரும் தாங்களாவே. நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை. தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய மைய நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுஷ்மனா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான மாயைகளையும், அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் அகற்றிவிட்டு எங்களுள் நிலையான தன்மையையும், அதன் மூலம் நாங்கள் எங்களின் ஆத்மாவை உணர்வதுடன் இறைவனோடு கலந்திருக்கின்ற அந்த ஆனந்த நிலைப்பாட்டை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக
நமது கவனத்தை நம்முடைய மூலாதாரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சுரூபமாவீர். தயவு செய்து எங்களை கள்ளம் கபடமுற்ற குணத்துடன் இருப்பவர்களாக மாற்றுங்கள். தாயே, நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கு தகுதி உடையவர்களாக எங்களை மாற்றுங்கள். எங்களுள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் தங்கள் அருளால் நிலை பெற்றிருக்கிறது என்பதை உணர்வதற்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து மாயைகளையும், மேலோட்டமான தன்மைகளையும், பொய்யானவைகளையும் எங்களிடமிருந்து தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் தங்களின் பரிபூரண ஆசீர்வாதம் நிலை பெற்றிருக்கவும் நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசீர்வாதத்தையும் ஸ்ரீ கார்த்திகேயரின் ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்று சிறந்ததொரு சஹஜ யோகிகளாக இருக்க தயவு செய்து எங்களை ஆசீர்வதித்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை நமது மூலாதாரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷம் கூறுவோம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचूर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येक
त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய பின் ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். மந்திரம் ஸ்ரீ மகா கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம்
त्वमेव साक्षात् श्री महागणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः. தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்த அனைத்து தவறுகளையும் மன்னித்து விடுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து எதிர்மறைகளையும் தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, ஸ்ரீ மகா கணேசராக வீற்றிருக்கும் தாங்கள் எங்களுள் இருக்கின்ற எல்லா எதிர்மறைகளையும் அகற்றிவிட்டு எங்களுள் ஸ்ரீ மகா லக்ஷ்மியின் தத்துவத்தை நிலைநிறுத்தி அதன் மூலம் எங்களின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை வளர்ச்சி அடைய ஆசிர்வதியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் ஸ்ரீ மகா மாயாவின் நிலையையும் யதார்த்தத்தின் அறிவையும் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. எங்களின் குண்டலினி தாய் மேலேறுதலில் உள்ள தடைகளை நீக்கி எங்களின் அனைத்து சக்கரங்களிலும் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற தற்பெருமையின் மாயைகளை அகற்றிவிட்டு எங்களுக்குள் தங்களின் அன்பை நிலைநிறுத்தி அதன் மூலம் எங்களை தூய்மையான ஆத்மாவாக தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சுவாதிஷ்டானாவிற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான கோபத்தை அகற்றி தூய்மையற்ற கவனத்தையும் அகற்றிவிட்டு எங்களுள் தங்களின் அன்பையும் இரக்கத்தையும் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. நாங்கள் தங்கள் அருளால் அன்பானவர்களாகவும் இரக்கமுள்ளவர்களாகவும் மாறுவதற்கு ஆசிர்வதியுங்கள். தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்த பெற்றிருக்கின்ற இந்த தூய அறிவின் மூலமாக எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் தெய்வீகத்தை நிலைபெற செய்து இருக்க தயவு செய்து எங்களை ஆசிர்வதித்து வழிநடத்துங்கள். அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்களே. மந்திரம் ஸ்ரீ பிரம்மதேவா சரஸ்வதி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्रीं ब्रह्मदेवा सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः. மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது முன் ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எல்லோரையும் மன்னிப்பதுடன் எங்களையும் மன்னிக்கின்ற அந்த தன்மையை பெற்றிருக்கிறோம் அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மன்னித்தல் குணம் தங்கள் அருளால் மேம்படுத்தப்படட்டும். எங்களை ஆன்மீக வளர்ச்சியில் தயவு செய்து முன்னேறச் செய்து பரிணமிக்க வையுங்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் பற்றற்ற நிலைப்பாட்டுடன்
எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளையும் அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் அகற்றிவிட்டு தூய்மையான ஆத்மாவாக எங்களை தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். எங்களுக்குள் பரிபூரணமும் அதன் மூலம் தியானத்தில் ஆழ்நிலையை நாங்கள் உணரவும் அமைதியை உணரவும் முழுமையோடு கலந்திருக்கவும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆக்ஞா சக்கர சுவாமினி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆக்ஞா சக்கர சுவாமினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை ஆக்ஞா சக்கரத்தில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு செல்வோம். ஆக்ஞா சக்கரத்திலிருந்து கவனம் சகஸ்ராரம், சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே நமது கவனம் கொண்டு போவோம். மேலிருந்து நமது கவனத்தை உள்முகமாக கவனிப்போம். நமக்குள் உணர்கின்ற அந்த நுண்ணதிர்வுகள் மற்ற பிடிப்புகள் என்று அனைத்தையும் அன்னையிடம் முழு மனதோடு சமர்ப்பித்துவிட்டு கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ராராவிலிருந்து நிர்விகல்பா நிலைக்கு கொண்டு செல்லுவோம்.
மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்மலா விராட்டாங்கனா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மலா விராட்டாங்கனா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. நமது இதே தியான நிலையில் 580 in our Vishuddhi Chakra. In the center he resides as Sri Krishna. On the left hand side, his power, Vishnu Maya, his sister, resides. There he resides as Gopala, as the one who lived in Gokul, played as a child. On the right hand side, he resides as the king who ruled in Dwarika, the king Sri Krishna. These are the three sides of our Vishuddhi Chakra. The people who use their right side to dominate others use their voice to put down people, to show their authority, shout at people, are the people who get affected by the right side. The right side is caught up. On the physical side, you get a very big problem because the right heart cannot work out its flow. So you get what you call asthma and all these diseases, but especially when the right heart is affected by the father's problem. On the left side is the Vishnu Maya, is the sisterly relationship. When the sister, who is your pure relation, is not treated as a sister, when the attitude of a person towards women is of indulgence and of lust, then he develops the left Vishuddhi. When he develops a left Vishuddhi very strongly, and if he has a bad agya, or if he has eyes which are roving eyes, then this left Vishuddhi causes a lot of trouble. Left Vishuddhi can be also caused by, as you know, by feeling guilty about things or nothing at all. All these problems arise from Vishuddhi. But Vishuddhi Chakra has a speciality. When the human beings rest their head upward from Mother Earth towards the sky, sky is, ether is Sri Krishna's nature. When he raised his head towards the ether, towards the sky, then this Vishuddhi Chakra developed into a different dimension, and people started developing the ego and superego. Superego was already developed, but ego developed in such a way that it started suppressing the superego. That's how you have got conditionings on one side of the Vishuddhi and ego on the other side. When I told you the other day that you give up your free will, in the sense that when you raised your head, you did it through your free will with your power of growing.
that you had as animals. After that, now you have reached to the human level. And to rise above the human level, now you have to do is to seek your complete freedom. And for that, Vishuddhi Chakra is going to help you. On this Vishuddhi Chakra, we have to really pay full attention. It is such a complicated chakra. It has all the vowels of a Devanagari script emitting out of the sound of the Shakti that is passing through it, of the Kundalini that is passing through it. So all the vowels are heard on these chakras. These vowels are, as you know, 16 in number. Without the vowel in the Devanagari, you cannot write anything. Vowels are the sustenance, are the power that supports every consonant. So it's very important that our vowels have to be fully nourished and respected. The movement of the neck, as you have seen, in all international life, if you see, everybody has practically the same. Even those who cannot hear, those who do not understand your language, you can nod like this, you can say no like this. Everyone understands this is yes or no. In some particular area, of course, they have little different type of nodding. But too much of nodding of head is not a very good sign. Now, I've seen people in the West, if you tell them something to show that they have appreciated it, they'll go on for quite some time. That's not necessary. Just have to say, all right, or I've understood it. That's all. You have to use your voice instead of nodding like this all the time. It's very bad, very, very bad for the Vishuddhi Chakra. Or some of them are the other way around. That whatever it is, they'll put up their head like this. And they won't talk properly. They will not say a word, they'll just keep quiet. You may go on pinching them, doing anything, they won't budge. This kind of personality is also very much detrimental to the growth of their evolution. Apart from that, their Vishuddhi becomes a very big problem. Because of Vishuddhi, there are so many problems. Like angina, you develop because of Vishuddhi. You develop spondylitis because of Vishuddhi. Sometimes people lose their voices completely. Sometimes they have all the time coughing. And there are so many physical problems out of Vishuddhi because, as I said, it's a very, very complicated center. It looks after your ear, nose, throat, all the 16 subplexuses are there, which are looked after by the center. But above all is the center of discrimination. The center of discrimination only comes when you are free people. Till you are biased, till you have your own concepts, you cannot be discrete. And that's the one point where one must understand that to achieve your complete freedom, you have to get your Vishuddhi Chakra cleared up. First and foremost thing is that we must speak in a sweet manner. Speak to someone in a sweet manner, not artificially, but sweetly. Speak in a manner that another person likes it. Satyam vadet, priyam vadet. Speak the truth. Don't tell the lies. If you go on telling lies, after some time, even if you tell the truth, it will become a lie. But if you are telling the truth, that even if you tell a lie, it becomes the truth. Now, some people think that they can be cunning. By their talks, they can cheat. But actually, they are cheating themselves. All such people who cheat others by sweet talks, by artificial talks,
or by some maneuvering go to such a horrible state. And in this Kali Yuga, especially, they are cursed and they get exposed. And people know about them that these are the greatest liars ever known. Now the times are coming when all such people will be exposed very much more than they have been ever exposed. So be careful not to think that you can cheat. In Sahaja Yoga, especially, you cannot cheat. Those who try to cheat sometimes think that we can be full mother. We can somehow or other carry on. If you sit in front of mother, she won't know what we are up to. It's not so. I may not say. I may use my discretion not to say. I may allow you to have a long way, but be careful. Do not come into my illusions. I'm very elusive. And when I play my illusions, you will suddenly find yourself in a very difficult situation. And then you will say, Mother, why am I in this situation? So this is one of the qualities of Sri Krishna, that he is the one who becomes elusive. In his elusiveness, not cunning, but elusive. In his elusiveness, he exposes people to themselves. There are so many stories of Sri Krishna in which he has elusively acted to give greater joy to some people, to give nice lessons to some people, and sometimes to punish. For us, it is important that we are Sahajogis. In this lifetime, we have a chance, our Kundalini has risen, that we can face ourselves, that we can correct our chakras, that we know about ourselves, that we know where is the problem is. I have known of people who were caught up with left Vishuddhis and have become devilish by nature. Devilish. They have gone out of Sahaja Yoga, they have criticized Sahaja Yoga, they have tried to trouble me a lot. So don't think that if Vishuddhi is spoiled, there's nothing so special about it. It can be a very dangerous center. Of course, heart, Agya, and Vishuddhi, these three centers, one has to guard against. Because three of them can allow you or can force you to become one with identification of evil as your own. You might just feel that it's nice to be evil. You might just feel that it is a great fun to be evil. And you might become evil. So at the Vishuddhi Chakra, one has to be extremely careful. Vishuddhi Chakra looks after so many things, especially your skin, your eyes. Skin is now, I've seen people who have bad Vishuddhi can have all kinds of funny troubles with their skins. Of course, it has to do with your liver, but skin is the way it shines, the way it glows, depends on how you smile, how you look at the world. Many people have a habit of smiling for nothing at all, especially women I've seen, ladies I've seen, they just smile stupidly. That's not wrong. One should not be stupid. Stupidity is against Sri Krishna's principle. Like you have seen the stupid people, how they are. Their tongue is always halfway out. If you have noticed a stupid man, his face is that his tongue is always out, mouth half open, and he looks like a dumbfounded fool. Now, in this, only the Vishuddhi plays the part. Another one is the one where you get the Vishuddhi's strains. So, such a person has very pursed lips, angry lips, and he doesn't talk. The another one might even get the expression of an idiot, but could be just making a face like that. Because if he's cunning, he may take a
I would say, a kind of a rupa, or what do you say? Huh? A mask. Mask, you can say, a mask on his face, that he is an idiot and may try to deceive you. So nothing is definite about Vishuddhi. Whatever may be the expression of a person may look very innocent. Because that's the thing you can do with your Vishuddhi. You are free because you have raised your head. At this point, you have achieved this kind of a special aptitude that you can deceive yourself and you can deceive others. Some people look extremely innocent on the face. They may look to be very simple people, but may turn out to be horrid. Some people may look to be idiotic, but may be very intelligent. So it is how you play with your Vishuddhi which is which is responsible. But the main thing, what I'm trying to tell you, that you can maneuver your Vishuddhi. The way you want to put your expression, the way you want to make your face, the way you want to suggest something, all you can maneuver. And you can keep your heart away from it. In the heart, you may have poison for a person, but outwardly you may say to that person in a very sweet manner something that the person might feel impressed. But in this, all this behavior, pattern of behavior, you are deceiving yourself, not deceiving the another person, because your self is spirit, which knows you very well. And this will go on and on for all your lives that have to come. So there is no need in any way to be artificial in your expression. There is no need to hide anything in your expression. Of course, I mean, if you don't like someone, you need not just say, I don't like you. But in that case, you have to be not also so much appreciative of the person that he is deluded into your appreciation. Now, eyes are very important, and eyes, in a way, are very much looked after by Vishuddhi because the muscles of the eyes are looked after by Vishuddhi. Now, the kind of muscles we have, which pull our eyes, which close our eyelids, and all that, is very much suggestive. You must notice that there are some people who come to me, their eyes go on like this when they close their eyes. They cannot keep it shut. There are some people, when they open their eyes to me, they just keep the eyes open, they just cannot close it. Both are in trouble. The ones which are just keeping the eyes open all the time are the people having supraconscious moods. And those who are flickering their eyes are having the subconscious mood. Some people have also the habit of keeping the eyes in an angle all the time. They never see you straight, but in an angle they'll see. They think sometimes it's very fashionable. Sometimes ladies think it's a very good way of looking at people. And some of them have such eyes that they'll go on, looking and pouring their greedy eyes onto others or their lusty eyes onto others. This is the worst thing you can do to your eyes, because such people are easily can become blind. Such people might have trouble of the eyes, especially reddening of the eyes can come to such people very much, very quickly. So one has to be careful to keep the eyes very pure, the eyes of an Yogeshwara who was Sri Krishna. He was a witness. He was on this earth. He played with Radha. He married 5 women. They were the 5 elements. 16,000 women he married. They were his 16,000 powers. But he was Yogeshwara. He was Yogeshwara. He had no lust in his eyes, in his mind about them at all. He was beyond them. He was Yogeshwara. That was the testing point of his, that he had no lust in his eyes about these women that he had. Such an Yogeshwara is there. Of course, I don't expect you to be Shri Krishna. But you have your wife.
Those who do not have wife must look forward to a wife. That we'll get wives and we'll have a wife, and think of a wife who will be your own, so that your eyes will not fall onto every woman who comes across with that kind of a thing. I've seen people, even the photographs or anything they see is surprising. I mean, there's nothing in a photograph. What is in a photograph? But even a photograph can attract their attention. I mean, I don't know what can attract their attention like this, but they are so vulnerable and they have no control over their eyes. No control. They become absolutely lost and they have no control. That shows that they have no powers in them and they are slaves of their responses. So the eyes are very, very important, as Christ has said, thou shalt not have adulterous eyes. There should be no adultery. Some people have a habit of showing anger with the eyes. See, they have to show anger with the eyes, they'll just go on looking like this and show the anger. I dare not do that to you, but still. And the angry eyes, you see, are another dangerous things to do with your eyes, because then they can become mesmeric. If you start putting your eyes onto something and concentrating on it, your eyes might become mesmeric, means bhoots will start coming out of your eye. First of all, you will catch bhoots in your eyes, they'll settle down there, and then they will be falling on other people as bhoots. It's a very, very dangerous thing to go on looking at something continuously with concentration. There's another kind of a stupid thing or a bhutish thing, maybe, that people ask you to meditate here. It's absolutely wrong. In Gita it is written, still it's wrong. Nobody should put attention here. If they have to put attention at the door. What's the use of looking at a window? You can't get out of it, can you? If you have to look at anything, be on the lookout for the door. And the door is here. The door of Sahasrara is to be opened out. So you should not try to concentrate on this part. Many people who have concentrated on this part have become mad. When they become mad, people say he's a yogi but has got unmani dasha, that he moves like a madcap. How can a yogi be a madcap? That means he's united with God. Is he mad? All such mad people are really mad. They have nothing to do with God, definitely. But there are people who believe in such things. Oh, he is in love with God, so he just jumps on the stage and goes into ecstasy, dances like a madcap. How can God be mad? First position is this, that the sanest personality is God. Has to be. From where do the sanity comes? So this is one thing one has to understand, that any such practices can lead you to lunacy and one should not do. Thirdly, the indiscretion that one has comes from people who are good-hearted, nice people, but they get carried away by the smiles of others or by the artificial goodness they show on their faces. I've known some people, they always have a face like this, as if they're all the time smiling. I can't do that way. All the time, if you look at somebody like this, you see, it means as if you are mocking at the person. And there are people I've seen who just like this every time, with them like this. So, one should not be always in one pose. Sometimes these muscles can get very weak and start paining if you take one. There are some others who always try to show they are very miserable. I don't know, what do they want to attract? Attract the attention of others, attract the bhoots in themselves, or I don't know, what are they up to? Why can't they keep a normal face? Even while sitting in dhyan or meditation, I've seen them trying to show me, or whatever it is, because my eyes are mostly closed, but doesn't matter. When I open my eyes, I find some people like this, like that. Why? What is the need? You have to have a balanced face. That's what Sri Krishna has described the Sthita Prajna. One who is balanced, who doesn't
laugh like an Indian, who laughs, but not like an Indian, nor is a serious like another kind of an Indian. So both the things are not at all expression of your inner being. Such a person is, as I told you today, is not frivolous, but not serious either, but full of joy within himself. He doesn't want you to be unhappy. Never would like that you should be unhappy people. But human beings, if they want to be unhappy, what can anybody help? Because they have got the free will to be unhappy. They have got a free will to cut their nose. They have a free will to cut their ears. They have free will to commit suicide. They have this free will, so called. Now the greatest free will comes from Vishuddhi, as I told. And that's why we call him Yogeshwara. He is the Ishvara of yoga. The establishment of yoga is possible when you surrender yourself to Sri Krishna. Completely surrenders yourself to Sri Krishna. Your yoga will be established. Means what? Means all your balances will be established. You go into complete balance. And that balance is complete because Vishnu, who is the incarnation for sustaining the dharma, who is responsible for giving you the balance, becomes complete in the form of Sri Krishna. साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी நமோ நமः. நாம் அனைவரும் அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஹாய், எங்களுக்கான இன்றைய இந்த அமைதியான தியான நிலையை தந்தமைக்கு எங்களின் கோடான கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்பாதத்தில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாய், இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தெரியாமல் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.